So Government of India Physical Sports and Youth Affairs, we are celebrating this day as National Sports Day. So Fit India pledge is being administered today on India. So I will read the pledge in Hindi. I request everyone to read the pledge after me. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली जीऊँगा। अपने फिटनेस और स्वास्थ्य के लिए हर दिन 30 मिनट का समय निकालूंगा। अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसियों को फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। फिट इंडिया मोबाइल ऐप पर नियमित रूप से फिटनेस मूल्यांकन करूंगा। धन्यवाद। Today we are celebrating the National Sports Day in commemoration of the birth anniversary of the late Major Dhyan Chand Singh. As a part of the celebrations, the staff and members of the Secretariat have undertaken the Fit India Pledge in order to lead a fit and active lifestyle, as well as to encourage their family members and neighbors and friends as well to undertake the same. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.